بيت الخلافة قام يا خلاني، صرح مهيب ثابت الأركان، حصن حصين لا يضام نزيله، فاسعوا بعزم صادق الوجدان. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز لهذا الأسبوع. ويسرنا أن نقدم لكم مقتطفات من منتدى السلام الوطني لعام 2024، حيث ألقى حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز الخطاب الرئيسي. بالإضافة إلى ذلك التقى حضرته في اليوم الثاني بالعديد من الوفود العالمية الذين سافروا إلى لندن لحضور منتدى السلام. يوم السبت 9 من مارس آذار الجاري ألقى حضرة خليفة المسيح الخامس الخطاب الرئيس في منتدى السلام الوطني السنوي للجماعة الإسلامية الأحمدية، وحضر الحفل الذي أقيم في بيت الفتوح مئات الضيوف من 30 دولة. بعد تلاوة من القرآن الكريم وكلمات عدد من كبار الشخصيات، قام أمير المؤمنين نصره الله بتسليم جائزة الجماعة الإسلامية الأحمدية للسلام عن عامي 2020 و 2023، حيث منحت جائزة عام 2020 إلى آدي باتريشيا روش مؤسسة جمعية تشيرنوبل الدولية للأطفال الخيرية، اعترافاً بجهودها الطويلة الأمد في مرحلة ما بعد كارثة تشيرنوبل. كما قدم أمير المؤمنين لديفيد سبوردل مؤسس جمعية كن بجانب الخيرية جائزة عام 2023، وذلك عن دعمه الأيتام والأطفال المحرومين في جميع أنحاء العالم. خلال خطابه تحدث أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز عن الصراعات المحتدمة في غزة وأوكرانيا، وحدد الحلول العاجلة اللازمة لإحلال السلام على أساس تعاليم الإسلام. The stark reality is that even those institutions founded with the primary objective of maintaining the peace and security of the world are becoming increasingly irrelevant. For example, the United Nations has become a weak and almost powerless body, where a few dominant nations wield all the power and easily override the views of the majority. Instead of deciding each issue based on its facts and merits, nations have formed alliances and vote according to their self-interests. Ultimately, critical decisions are made by a few privileged nations in whose hands rests the veto power. Instead of faithfully serving the cause of peace and justice, they wield their veto like a trump card wherever their narrow interests are threatened, irrespective of whether their decision shatters the peace and prosperity of other nations and leads to the death and destruction of scores of innocent people. Let it be clear, therefore, that where a veto power exists, the scales of justice can never be balanced. Regrettably, due to its inherent lack of justice, the fate of the United Nations seems set to mirror that of its failed predecessor, the League of Nations. And if the system of international law, weak as it may be, completely collapses, the resulting anarchy and destruction is beyond our comprehension. Whilst there are myriad of conflicts taking place in the world, the most pressing and dangerous are those taking place between Israel and Hamas,
and the ongoing war between Russia and Ukraine. Some people may believe or may have been conditioned to think that the conflict between Israel and Palestine is a religious war. However, in reality, it is a geopolitical and territorial conflict. As for the war in Ukraine, it is very evidently a geopolitical war being fought for territorial reasons. I firmly believe there is only one way to end these wars: by ensuring that justice prevails and that whatever settlements are made are based on equity as opposed to what better serves interests of external powers. Otherwise, there is no benefit to the United Nations or international laws, and the only rule that shall hold weight will be the one that declares might is right. In terms of the Ukraine war, Russia has a veto power at the UN Security Council, whilst in effect Ukraine also has won by virtue of its alliance with those Western nations who have permanent membership of the Security Council. How can a settlement be agreed if both sides can effectively wield a veto? Why would either party be motivated to move even an inch if they know they can veto any deal not weighted entirely in their favor? As for what is happening in Gaza, though both the Israelis and the Palestinians have their supporters, the veto power has only been used in Israel's favor since the current war ignited several months ago. For example, in February, 13 out of 15 members of the UN Security Council voted in favor of an immediate ceasefire in Gaza, but the United States utilized its veto power and the resolution was defeated. How can peace be established where the majority view is so easily discarded? That is not justice. Instead, it is a rejection of democracy and principle of equality. Contrary to these man-made laws, Islam's teachings emphasize justice to such a degree that chapter 5, verse 9 of the Holy Quran states that the enmity of any nation or people must never incite one to deviate from the path of justice and fairness. Manifesting such integrity is nearer to righteousness. Even non-religious people will surely recognize the wisdom and benefit of adopting this preeminent standard of justice. With all my heart, I hope and pray that before it is too late, the world comes to its senses and brings an end to the brutalities and wars taking place in the world. Certainly, it is my opinion that there should be a full ceasefire between Israel and Hamas or Palestine, and also in the war between Russia and Ukraine. Thereafter, instead of inciting their respective allies towards further warfare, all members of the international community should prioritize ensuring relief effort or stepped up to help those in desperate need and focus on bringing about a lasting and peaceful settlement. If instead we stand by and let these wars escalate further, countless more innocent lives will be lost, and surely history will judge us with contempt as the author of our own destruction and misery. And so, in conclusion, if we wish to save our future generation from being born with the ill effects of radiation caused by nuclear warfare and desire to save them from
deprivation, and desperation. And if we wish to save ourselves from their curses and laments, we must act with urgency and wisdom. When you think of modern day warfare and its lethal potential, as His Holiness referred to, and it was music to my ears to hear it as a leader, because no other leaders are talking about nuclear proliferation. No leaders of any country that I know of are actually speaking about, the nuclear arms race, how it's now back in the fray, and all of the achievements of the past are being undone. And it takes a lot of vision and a lot of courage, which came from His Holiness tonight. I really thought his speech was thought-provoking. I think he's courageous to criticise Israel and criticise America. These people are ruining the lives of thousands of children, and I really think His Holiness was brave in saying what he said in the way that he said it, and what he said is true, because what he said about the democracy not existing is true. How many people say that? But he had the courage to say that tonight, and I admire him for that. I think for me the reflection on the Security Council and the ability to veto is really pertinent. I actually haven't heard anyone else speak about that recently, and how can we develop the UN to be more instrumental for peace? I was particularly impressed, and I learnt a lot from the references to the Holy Quran in relation to peace building. And those are messages which people of all faiths and none should follow, certainly can follow and should follow. His Holiness is a very, very intellectual, intelligent person who has analyzed the world situation very carefully, and his analysis and his conclusions are absolutely right. The only way to peace. And I think he reflected that very well about how the United Nations is structured, about how America can effectively veto so much. And if we're going to get to peace, it needs to be a fair and just settlement on both sides. It can't just be fair and just for one side. So I think what he said was absolutely, perfect. And it would be something which I think Western countries find difficult to actually enact. But I think many in their hearts would absolutely agree with it. I think what I liked about the speech was that I think he faced the issues head on. And I thought that it was insightful. And I thought that part of it that I like is that he was also talking about how wars should be conducted in an ethical way. And I thought for me that was a realistic approach, meaning that he acknowledged that there will be conflict sometimes, but that there is a way to try to manage it, to make it better and to last less. I thought that His Holiness's address was extremely powerful. It was really a tour de force of all the challenges that we're facing across the world in areas of conflict, and the severe humanitarian impact that's having, the lives being lost, the areas that are being devastated, and the choices that we could try and make differently, and how that is all connected to a wider view and more strategic view we should have of geopolitics. وفي وقت سابق من اليوم تشرف بعض الضيوف الذين قدموا من النمسا لحضور منتدى السلام بلقاء حضرة خليفة المسيح الخامس في إسلام أباد. وبعد اللقاء عبروا عن مشاعرهم. What I found is that his concern for his community and the persecuted in his community is very, very big concern. He is a very gentle religious leader, which is not always the case. A real gentleman, and he somehow expresses empathy. That's what I understand a religious leader should be like. Very impressive, and I was very excited, but he's such a nice person, and so
such a warm person, and he welcomed us so friendly, and yeah, it was really nice. وفي اليوم التالي الأحد 10 من آذار مارس استقبل حضرة خليفة المسيح الخامس أكثر من 12 وفداً من الضيوف الذين سافروا من الخارج لحضور منتدى السلام، وكان من هؤلاء السعداء الذين أتيحت لهم فرصة لقاء أمير المؤمنين روبرت ريهاك، السفير المتجول والمبعوث الخاص ورئيس التحالف الدولي للحرية الدينية. I was surprised that His Holiness is really a nice person with sense of humor. When he asked how we feel about the whole event, I said that I have just one complaint, that we were spoiled by your hospitality. And he was laughing, and then we changed also some another jokes. And I think this is the best way, because the Ahmadi community is persecuted in the world, but the approach of your community and His Holiness is to turn to the others and to try to help them and to restore peace, which is the best way. For me, Ahmadiyya community is an excellent example. If all the religious community would follow the path, we have paradise here on earth. It's a beautiful feeling, a feeling of peace, that somebody is here looking after us and somebody up there is looking after us. It's an extremely wonderful feeling, and I'm very honored. We are coming with a message of peace from Switzerland, which is again met by a message of peace by His Holiness. And I think that was beautiful, expressed yesterday by His Holiness' speech about uniting the world in peace, and a very clear message to the politicians to see above their own interest, but of the interest of the whole world. His smile is so comfortable. Make you not unknown. You know, you feel like in your home, like with your friends. It's been a very warm meeting. His Holiness is a person that transmits a sense of peace, and I am very pleased to have been here and meeting so clever, so peaceful person. The speech of His Holiness is a very inspiring speech, and he's a very strong person because he has denounced the paper of United Nations, and I am thinking deeply about what he said yesterday. It was really an enriching meeting because we could talk about United Nations Security Council and about the problems that we are facing as a global nation. We should come all together, and I'm also convinced, just like the Caliph, that we should change the world system. And it was also beautiful to see that he also mentioned also not only Palestine, but also the problems in Sudan, the problems in Ethiopia, the problems that the world is facing. So we need a sort of world authority. And as the Caliph is saying this to the people and to the world, that we need to change the system to make a better world for everyone. A world with no hate and more love, the principles of the Ahmadiyya. So it's really nice to see that the Caliph is bringing this message around the world, that the people can hear this message. You have to be very courageous to do it. Not a lot of political leaders dare to do it. He, as a religious leader, is a real leader. Because I think if you are really spiritual, if you are really religious, you also want to change the world, you want to make it a better place for everyone to live. So I'm happy that he is bringing this fantastic political and religious message to the world. So having this conversation with the Caliph makes me really happy. بفضل الله تعالى قدم حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز مرة أخرى رسالة الإسلام الحقيقي إلى الجمهور العالمي في منتدى السلام، وحث الجميع على لعب دورهم في قضية السلام. ندعو الله تعالى أن ينتبه الناس في كل أنحاء العالم إلى ذلك. كان ذلك بعضا من أنشطة أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر عزيز في الأسبوع الفائت.
أما الآن فمع ملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها حضرته نصره الله من مسجد مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصر العزيز من المسجد المبارك في الوفود في 15 من شهر مارس آذار الجاري، والتي استهلها بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رمضان: إنه شهر يغشاكم الله فيه فينزل فيه الرحمة، فكرم الله في هذا الشهر كبير جدا، وكلما تقدمنا لله تعالى انفتحت أبواب فضله وإحسانه أكثر، فهذا الشهر شهر إنعام الله على عباده، وفيه أسباب لتدارك كل تقصيراتنا في العبادات والنوافل وتلاوة القرآن الكريم وفهمه والعمل به، حيث هيأ الله تعالى جوا ملائما لأداء الفرائض والنوافل، فيجب أن نستغل هذه الفرصة للتقرب إلى الله تعالى. في الآيات الآنفة الذكر حث الله تعالى على التقوى والامتثال لأوامره، وذكر أحكام الصيام، فقد أعطانا كتابا عظيما بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لكي نزداد به قربا من الله تعالى. في أول هذه الآيات ذكر الله تعالى أنه فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا بهدف السير على دروب التقوى وتجنب السيئات والابتعاد عن المعاصي والآثام، كما يتقي المحارب بجنته هجمات العدو. فالمحارب الذي يتخذ جنة لا يحمي نفسه فقط بل يضرب عدوه، فإذا كنتم تتحلون بالتقوى فأنتم لا تحمون أنفسكم فحسب بل تشنون الهجمات على عدوكم الشيطان. يبين المسيح الموعود عليه السلام حقيقة الصيام فيقول: ليس المراد من الصيام أن يبقى الإنسان جائعا وعطشانا، بل له حقيقة وتأثير يتبين بالتجربة. من فطرة الإنسان أنه كلما كان قليل الأكل كان أكثر حظا من تزكية النفس وتزداد فيه قوة الكشف، فالله تعالى يريد بالصيام أن نقلل من غذاء ونكثر من غذاء آخر. يجب على الصائم أن يتذكر دائما أن الصوم لا يعني الجوع فقط، بل عليه أن يشتغل في ذكر الله تعالى حتى يتيسر له التبتل والانقطاع إليه. فليس الصوم إلا أن يستبدل الإنسان بالغذاء الذي يساعد على نمو الجسم فقط بغذاء آخر تشبع به الروح وتطمئن. والذين يصومون لله تعالى فقط ولا يصومون على سبيل التقليد فقط عليهم أن يشتغلوا في حمد الله وتسبيحه والتهليل لينالوا به غذاء آخر. فيجب أن تهتموا بقراءة القرآن الكريم وفهمه وعبادة الله وذكره، وأن تحمدوا الله وينشغل لسانكم بتسبيح الله. ويجب أن ترددوا دعاء المسيح الموعود عليه السلام: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم صل على محمد. هذا دعاء هام فيه تهليل وإقرار بوحدانية الله، وفيه الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الأسباب التي تزيدكم في التقوى وتؤدي لاستجابة الدعاء. يقول المسيح الموعود عليه السلام في بيت شعر له: التقوى ترياق، فمن استخدمها نجا من السموم كلها. ولكن يجب أن تكون التقوى كاملة. مثل العمل بفرع واحد من التقوى كمثل جاع يأكل حبة واحدة، بينما أكل حبة وعدم أكلها سيان.
كذلك لا يمكن أن يخمد العطش بقطرة ماء واحدة. هذا هو حال التقوى. العمل بفرع واحد منها ليس مداعاة للاعتزاز. التقوى الحقيقية هي التي يقول الله تعالى عنها: إن الله مع الذين اتقوا، أي إن معية الله توحي بنفسها أن صاحبها تقي. ويقول أيضا: ما لم يتق المرء الله سبحانه وتعالى لا تتسنى التقوى الحقيقية، فاسعوا لتكونوا أتقياء. عندما يكون الذين لا يتقون على وشك الهلاك ينقذ الأتقياء، ففي هذا الوقت تهلك العصاة معصيتهم وتنقذ الأتقياء تقواهم. إذا أراد الإنسان أن ينجو مع تجاسره وشطارته وخيانته فلا ينجو قط. لا يستطيع أحد أن يحمي نفسه ولا أمواله ولا أولاده، ولا يقدر على أن ينال نجاحا آخر ما لم يحالفه فضل من الله. فيجب أن توطدوا علاقة مع الله تعالى سرا ثم الحفاظ عليها. العاقل هو الذي يحافظ على تلك العلاقة، والذي لا يحافظ عليها هو غبي، والذي يعتز على شطارته يهلك ولن ينال مراده. هل يمكن أن يجري هذا النظام الهائل كله بما فيه الأرض والسماء وما يرى بينهما دون يد الله الخافية؟ كلا. اعلموا أن الذي يخشى في حالة الأمن ينقذ في حالة الخوف. أما الذي يخشى في حالة الخوف فقط فهذه ليست ميزة جديرة بالذكر. ففي مثل هذه المناسبات يخشى الكفار والمشركون والملحدون أيضا. فقد خشي فرعون أيضا عندها وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ولكنه لم يستفد من ذلك إلا أن قال الله تعالى بأننا سننجي بدنك ولن ننجي حياتك. فقدر الله تعالى أن يصل بدنه إلى الشاطئ. كان شخصا ذا قامة قصيرة. باختصار، حين يتقدم الإنسان إلى الذنب والمعصية يواجه معاملة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عندما يأتي الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. يجب على الإنسان أن يوطد علاقته مع الله من قبل. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لرفع معايير التقوى وأن لا نخالف تعاليم الله تعالى، وندعوه أن يوفقنا لنيل بركاته وأن نستفيض من فيوض رمضان. ويجب أن تدعوا لرقي الجماعة ولفك الأسارى في سبيل الله، ودعوا للأمة الإسلامية أن يهبهم الله العقل والفهم ليؤمنوا بالمسيح الموعود عليه السلام، وأن ننقذ من آثار الحروب. ودعوا الله أن ينقذ الأمة من الأشرار، وأن ينقذ العالم من ويلات الحرب. وعلى كل أحمدي أن يرفع معايير تقواه. لقد سن قانون في بريطانيا للقضاء على التطرف، ويقول البعض إن هذا القانون يستهدف المسلمين. لا نعرف ما هي نيتهم، ولكن يجب أن ندعو الله تعالى أن ينقذنا وجميع المسلمين من شره. آمين. بهذا أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا، ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة. وإلى أن نلقاكم في أنشطة جديدة، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيت الخلافة قام يا خلاني